This conference will now be recorded. Right then, first let me just revise the yesterday's session. So yesterday we have discussed about two transaction codes, SU22 and SU24. SU22 denki for default data. SU24 is for copy of the default data. So where is the PFCJ getting the authorization data? From SU24 only. So whenever you customize the authorization data, where are we going to do? SU22 లో చేస్తారా SU24 లో చేస్తారా? In SU24 only we will customize the data. Okay, whereas SU22 లో data ఎప్పుడు వస్తుంది? Whenever we do first time installation, at the time of installation we are going to get data in SU22 and SU24 will be empty. మనం first time installation చేసినప్పుడు SU22 లో ఏమో డిఫాల్ట్ డేటా ఉంటుంది, SU24 లో ఏమో ఎంటీగా ఉంటుంది. దేర్ విల్ బి నో డేటా ఎగ్జిస్ట్. By using the transaction code SU25 we can copy the data from SU22 to SU24. సో ఇక్కడ డేటా కాపీ చేసుకోవడానికి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ టైం ఇన్స్టాలేషన్ we are going to use this option. ఈ వన్ అనే ఆప్షన్ ని we are going to use. Initially fill customer tables to be performed. So first time installation అప్పుడు you just hit this icon or use this option and automatically data will be copied from SU22 to SU24. ఇది జరిగేది. And coming to the next one, ఇంకో స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఆటోమేటిక్ కంపారిజన్ విత్ SU22 డేటా, మాన్యువల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ SU22 డేటా. ఇది ఎప్పుడు? ఆఫ్టర్ అప్గ్రేడింగ్ టు ద హయ్యర్ రిలీజెస్. For suppose you are in the upgrade project. So I think I have said this topic yesterday, right? No problem, I will once do the revision. So నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, SU22 లో ఉన్న ఓల్డర్ డిఫాల్ట్ డేటా SU22 లో ఉండే న్యూ వర్షన్ డేటా. సో న్యూ వర్షన్ లో ఉండే SU22 డేటాని ఓల్డ్ వర్షన్ లో ఉండే SU22 డేటాని మనం కంపేర్ చేస్తాం. కంపేర్ చేసి ఈ రెండు డేటాస్ మధ్యలో ఏమైనా డిఫరెన్సెస్ ఉంటే we will copy them when we do the upgrade. For that we are having two options. One is automatic comparison. System automatically compares the two data and copies the data. Second one is manual transfer. We will manually compare the data. Whatever is the difference we are going to do it. So that's the thing we are having. So automatic comparison, manual transfer options. So this is all about the SU25. SU25 అన్నది very rare గా యూస్ చేస్తాం, not from day to day activities. Okay, now one more important concept yesterday we missed, that is in SU22 the data is collected from two tables. సో మీరు SU22లో మీకు కనిపించే డేటా మొత్తం ఒక రెండు టేబుల్స్ లో నుంచి డేటా అన్నది కలెక్ట్ అవుతుంది. వాట్ ఆర్ దోస్ టేబుల్ నేమ్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద డేటా కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ దీస్ టూ టేబుల్స్? సో వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ టూ టేబుల్స్ కాల్డ్ USOBT and second one is the USOBX. సో ఈ రెండు టేబుల్స్ మనకు ఉంటాయి. సో ఇన్ SU22 the data will be collected from these two tables. అసలు ఈ టేబుల్స్ లో ఉండే డేటా ఏంటి? సో how can I display this data? Let us see now. So in USOBT we are going to have all standard authorization data. సో మనకి ఆథరైజేషన్ డేటా మొత్తం ఏ టేబుల్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది? ఇన్ USOBT టేబుల్. And in USOBX table we are going to have something called as the check indicators. Check indicators of the authorizations. So let us just browse this authorization. అసలు particular గా ఏముంటుందో in detail గా చూద్దాం. So here I am going for the transaction code called SE16. సో మనం ప్రీవియస్ గా SE16 అనే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఏ పర్పస్ కోసం యూస్ చేసాం?
So previously have we ever implemented SE16? So yes or no, గుర్తుందా లేదా? Anyone? Right, then SE16 is used for ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ టేబుల్స్, టీ కోడ్ టేబుల్స్ ని చూడడానికి మనం యూజ్ చేసాం అది. సో లెట్ us గో అండ్ ఇంప్లిమెంట్ దీస్ టూ టేబుల్స్ ఆల్సో హియర్ ఓన్లీ. ఫస్ట్ టేబుల్ ఏంటిది? USOBT టేబుల్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్. సో మనకి USOBT టేబుల్లో ఏ డేటా ఉంటుందని డిస్కస్ చేసాం? స్టాండర్డ్ ఆథరైజేషన్ డేటా ఉండాలి. సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్, ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఇవ్వండి. Give the transaction code called SU01 and execute this one. So SU01 లో ఉండే స్టాండర్డ్ ఆథరైజేషన్ డేటా మొత్తం ఈ టేబుల్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. See here, T code, ఆబ్జెక్ట్, ఫీల్డ్ వాల్యూ. సో మనకి డిఫాల్ట్ గా SU22 లో ఉండే డేటా మొత్తం, ఈ డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది? ఇన్ ద టేబుల్ నేమ్ కాల్డ్ USOBT. ఓకేనా? సో మీరు SU01 ని PFCG లో యాడ్ చేసినప్పుడు, సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్. సో when you enter the transaction code PFCG lo, in the you are adding the transaction code SU01. So మీరు SU01 ని execute చేసినప్పుడు, it is referring the table called, it is referring the transaction code called SU24. SU24 లో నుంచి డేటా కలెక్ట్ చేస్తుంది. ఈ SU24 కి డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? From the table called USOBT. So USOBT under SU24 kit is having something called as the USOBTC, copy of the standard authorization data. So this is what the process is. So SU22 ki two tables unnattu, SU24 kuda we are going to have two transaction codes. Those are called as USOBTC and USOBXC. So ఈ రెండు ఉంటాయి. So these are the two tables we are having. So what is the USOBTC? This is just copy of the standard authorization data. USOBXC లో ఏముంటుంది? Copy of the check indicators. Okay, now let us see in detail అసలు USOBT లో ఏ డేటా ఉంటుంది, USOBX లో ఏ డేటా ఉంటుందో చూద్దాం. సో ఇన్ ద USOBT టేబుల్ we are going to have standard authorization data. సో ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కి స్టాండర్డ్ ఆథరైజేషన్ డేటా అన్నది USOBT టేబుల్ లో ఉంటుంది. ద సేమ్ డేటా విల్ బి కలెక్టెడ్ బై SU22. And in the similar way, the second table we are having is USOBX table. Asali USOBX table, what it means, what is the data we are having? We are going to have something called as the check indicators. So when I execute SU01 and execute this one, I am going to get all the objects. Okay, మనకి SU01 లో ఉండే అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. సో వాట్ ఈస్ దిస్ మెంట్ ఫర్? సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ చెక్ ఇండికేటర్. ఫర్ సపోజ్ సెలెక్ట్ ద ఫస్ట్ వన్, S_APPL_log. ఈ చెక్ ఇండికేటర్ ఏమో ఎక్స్ అని ఉంది. ఇక్కడ కొన్ని చెక్ ఇండికేటర్స్ వెన్ యూ ఆర్ చెకింగ్ S_user_grp, the value is y. So what is the meaning of x, what is the meaning of y? Simply just browse this one, మనకి ఉండే అన్ని రకాల చెక్ ఇండికేటర్స్ కనిపిస్తాయి. సో లెట్ us see what are these. N అని ఉంటే no authorization check required. X అని ఉంటే the system is going to do the check, the system is going to check the authorizations. U అని ఉంటే there are no authorization available for that object. Y అని ఉంటే the authorization take place but the values are taken from the USOBT. Okay, and V అని ఉంటే
ద ఆథరైజేషన్ అన్నది తీసుకుంటుంది కానీ దేర్ ఆర్ నో డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ సెలెక్టెడ్. ఇలాగా వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్. సో ఈ చెక్ ఇండికేటర్స్ మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థం అవ్వాలంటే ఐ విల్ షో యూ. సో వెన్ ఐ గో టు SU24 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్, మీకు చెక్ ఇండికేటర్స్ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకునేలాగా నేను చూపిస్తాను. సో వన్స్ ఐ గో టు SU24 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్, so going for the transaction code SU24. So here I am giving a transaction code SU01 and execute here. So after executing, so here I am having the proposal status. These are the check indicators we are having. So ikkada em avutundante, so check, do not check, మళ్ళీ ఆ చెక్ పెడితే కానీ వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రపోజల్. చెక్ ఎస్, ఎస్ వితౌట్ వాల్యూస్, నో చెక్, ఆథరైజేషన్ చెక్ నాట్ రిక్వైర్డ్, ఓకే, అండ్ అన్మెయింటైన్డ్ వాల్యూస్. ఇవి దీని మీనింగ్ అన్నమాట. సో ఎస్ అని ఉంటే ద ఆథరైజేషన్ షుడ్ బి మెయింటైన్డ్. సో ఎస్ వితౌట్ వాల్యూస్ అంటే ఆథరైజేషన్స్ మనం చెయ్యాలి, బట్ బై డిఫాల్ట్ గా గుర్తుందా, వెన్ ఎవర్ వి గో ఫర్ ఎస్యూజీ ఇన్ పిఎఫ్సిజిలో మనం ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ యాడ్ చేస్తే ఫీల్డ్ వాల్యూస్ కొన్ని మీకు ఎంటీగా వచ్చినాయి. సో దట్ ఈస్ డ్యూ టు దిస్ స్టేటస్ ఎస్ వితౌట్ వాల్యూస్ అండ్ ద సెట్ ద స్టేటస్ యాజ్ నో. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నది మీకు అసలు పిఎఫ్సిజిలో డిస్ప్లే అవ్వదు. లాస్ట్ వన్ ఏంటంటే అన్మెయింటైన్డ్. సో మీరు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని యాడ్ చేశారు కానీ దానికి ఎలాంటి స్టేటస్ ఇవ్వలేదు. దట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ప్రపోజల్స్. పెద్దగా మీకు రియల్ టైమ్ లో అయితే ఎక్కువ యూజ్ అయితే ఉండవు, కానీ జస్ట్ రిమెంబర్ ద కాన్సెప్ట్. So check indicators ante the check indicators are going to decide whether we have to maintain the authorizations or not. If we have to maintain, whether they are going to have default values or not. Ante. Okay, and simple thing, SU24 is the copy of SU22. SU24 into the copy of SU22. In the same way, USO BTC is nothing but it's the copy of USO BT table. In the same way, USO BXC is the copy of, okay, copy of USO BX table. So these are the things we are having. These are the table names which we should compulsory remember. సో సో దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది, SU22 ఇస్ ద డిఫాల్ట్ డేటా. ఈ రెండు టేబుల్స్ కూడా డిఫాల్ట్ గా వస్తాయి. Whenever we copy the data from SU22 to SU24, automatically the data will be also copied from USOBT to USOBTC, USOBX to USOBXC. మనం మాన్యువల్ గా చేసే పని అయితే లేదు. SU22 నుంచి 24 కి కాపీ చేసినప్పుడు కింద టేబుల్ డేటా కూడా ఆటోమేటిక్ గా కాపీ అవుతాయి. సో I will show those things also. రెండు ఎగ్జాక్ట్ గా సేమ్ ఉంటాయి. There is no difference. So when I go to SC16 and USOBTC, execute this one and execute the transaction code SU01 and execute. So default authorization data ikkada same ఉంటాయి. రెండు tables are same. They are nothing difference. And similarly, when I open the USOBXC, so USOBX table ఎలా ఉందో USOBXC కూడా ఒకేలాగా ఉంటుంది. There will be no difference. Go for execution. See here. Okay. So this is the thing. So రెండిట్లో ఎలాంటి డిఫరెన్స్ మీకు ఉండదు. To both are exactly same tables. Okay. So this is all the things you have to remember in the default authorization data. So once I will just
revise the topic which we have discussed. So the topic is default authorization data. So when we do our first time installation, default authorization is stored, default data is stored in SU22. By using the transaction code SU25, we are going to copy the data from SU22 to SU24. So SU25 అనే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ని యూస్ చేసి ఫస్ట్ టైం ఇన్స్టాలేషన్ చేసినప్పుడు SU22 నుంచి SU24 కి డేటాని కాపీ చేస్తాం. And SU22 key default or the default data is going to collect its data from two tables. మనం default data అన్నది మనకి two tables నుంచి వస్తుంది. Table number 1 is USO BT, which is having standard authorization data. Second table number 2 is USO BX, where we are having check indicators for the authorization object. సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం మెయింటైన్ చెయ్యాలా లేదా, మెయింటైన్ చేస్తే విత్ డిఫాల్ట్ వాల్యూసా లేకపోతే వితౌట్ డిఫాల్ట్ వాల్యూసా, ఇవన్నీ డిసైడ్ చేసేటివి చెక్ ఇండికేటర్స్ మాత్రమే. అండ్ ఇన్ ద సిమిలర్లీ SU24 ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ టూ టేబుల్స్. SU24 కూడా డేటా అన్నది రెండు టేబుల్స్ నుంచి వస్తుంది. ఫస్ట్ వన్ is the USO BTC, which is the copy of USO BT, and the second table is USO BXC, which is the copy of USO BX. సో ఈ రెండు టేబుల్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? ఇఫ్ దే ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్, why we are having secondary tables? Very simple concept. Whenever we need to customize the transaction code, we are going to customize in SU24. ఏదైనా టీ కోడ్ ని మనం పర్సనలైజ్ చేయాలన్నా కస్టమైజ్ చేయాలన్నా SU24 లో చేస్తాం. సో మనం SU24 లో ఏదైనా డిఫాల్ట్ డేటాని కస్టమైజ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ ఇన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ USO BTC టేబుల్. ఏదైనా చెక్ ఇండికేటర్స్ ని మనం కస్టమైజ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ USO BXC టేబుల్. That's the difference between these two things. So everyone clear with this topic? సో ఇక్కడ మనం మొత్తం త్రీ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ నేర్చుకున్నాం. SU22 డిఫాల్ట్ ఆథరైజేషన్ డేటా, SU24 కాపీ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ ఆథరైజేషన్ డేటా, SU25 to copy the default data from SU22 to SU24. In the same way, we learned about four new table names. USO-BT, standard authorization data. USO-BX, check indicators for the authorization objects. USO-BTC, copy of standard authorization data. USO-BXC, copy of the standard check indicators. So this is all about the standard authorization or default authorization data. If anyone having any doubts in this topic, you can ask me. సో ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ టాపిక్ లో? ఎనీవన్? ఎస్ ఆర్ నో? సో మీకు అర్థమైందో లేదో నాకు తెలియాలి. ఎస్ ఆర్ నో? నో నో సార్. నో అంటే అర్థం కాలేదా లేకపోతే డౌట్స్ ఉన్నాయా? శ్రీకాంత్, డౌట్లు ఏమీ లేవని దానికి నువ్వు అన్నారు, లేకపోతే టాపిక్ అర్థం కాలేదా మొత్తం? నో డౌట్ సార్. నో డౌట్ సార్. ఓకే, కొంచెం క్లారిటీగా ఉండండి. టాపిక్ అర్థం కాలేదని చెప్తున్నారేమో అనుకున్నా. రైట్, ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీవన్? తేజ, రఘు, నాయుడు, శ్రీకాంత్? రైట్ దెన్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ రెస్పాండింగ్, ఐ విల్ జస్ట్ అస్యూమ్ యు ఆర్. మీకు యూజర్ బఫర్ ఆల్రెడీ అయిపోయినట్టుంది కదా. యూజర్ బఫర్ టాపిక్ ఐ గెస్ ఎస్ అవ్వలేదా? ఎనీవన్? యూజర్ బఫర్ అనేది అవ్వలేదా? రైట్, అవ్వలేదు. సో ఇట్స్ ఎ స్మాల్ టాపిక్, యూజర్ బఫర్ అన్నది. లెట్ us see what is meant by a user buffer. మీకు అవుట్ స్టాండింగ్ టాపిక్స్ అన్ని ఎక్కడో ఇచ్చానే.
ఐ థింక్ హియర్ యూజర్ బఫర్ అసలు యాడ్ చేయలేదా మీకు? రైట్, ఒక్కసారి అప్డేట్ చేద్దాం. డిఫాల్ట్ డేటా డన్, సెక్యూరిటీ పాలసీ డన్, ప్రొఫైల్ పారామీటర్స్ డన్. సో ఇప్పుడు యూజర్ బఫర్స్ చెప్తాను, అసలు ఇక్కడ ఎంట్రీ ఇవ్వలేదు. బట్ యూజర్ బఫర్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ సర్టిఫికేషన్ క్వశ్చన్. సో టాపిక్ చిన్నదే అయినా ఇట్ హ్యాస్, it is an important one. So firstly I will go with definition, tarvata explanation istanu. User buffer, what is meant by a user buffer? User buffer is a temporary memory. Okay, it is a temporary memory formed when the user login into SAP system and deleted immediately when the user logons. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఒక యూజర్ లాగిన్ అయినప్పుడు ఆ యూజర్ బఫర్ అప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది. వెన్ ద యూజర్ లాగ్ ఆఫ్, ఇమీడియట్ గా ఆ బఫర్ అన్నది డిలీట్ అయిపోతుంది. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద పర్పస్? సో this is basically common concept for basis and security team. Let us see how. So ఈ user buffer main purpose ఏంటంటే, for running the SAP system smoothly and getting quick response from the SAP system. Let us see how. For suppose there is a RAM who is having access for 10 transaction codes, and in SAP system total ga how many transaction codes are there for an SAP server? SAP server lo enni untayi? Total T codes in the SAP server. Anyone? I think I told you 2 lakhs above. 1 lakh plus. Okay, around 1,50,000 or 1,60,000 plus of transaction codes you are having in SAP. So what happens here? So when this user called Ram logins here, he executes some transaction code. So Ram ane user SAP system loki login అయి ఒక transaction code ని execute చేశారు. Let us take example called PFCG అనే transaction code ని execute చేశాడు. Then what system must do? The SAP system background process ఏమవ్వాలి? It must go to SAP database. 1,60,000 transaction codes లో ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి. యాక్సెస్ ఉందా? ఎస్. యాక్సెస్ లేదా? నో. ఫస్ట్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేసుకోవాలి. If this user is having access yes, then the system should allow the RAM to execute the transaction code. If this user is having no access, then immediately it should show an error that you are not authorized to access this transaction code. సో ఇలాంటి ఎర్రర్స్ ని చూపించాలి. సో ఇదంతా హౌ మచ్ within how much time it should happen? Fraction of seconds. ఓకే, నాట్ ఈవెన్ ఇన్ సెకండ్స్, ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ అన్నది కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఒక యూజర్ లాగిన్ అయి ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన వెంటనే సిస్టమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చెక్ చేసుకోవాలి. ఈ యూజర్ కి ఏ టీ కోడ్ కి యాక్సెస్ ఉంది, ఏ టీ కోడ్ కి యాక్సెస్ లేదు, మళ్ళీ టీ కోడ్ లో పర్టికులర్ గా ఏ ఆథరైజేషన్ కి యాక్సెస్ ఉంది. ఫర్ సపోజ్ PFCG కి యాక్సెస్ ఉంటే క్రియేట్ కి యాక్సెస్ ఉందా, డిలీట్ కి యాక్సెస్ ఉందా, ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి. సో ఇట్ ఈస్ ఏ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. 1/1,60,000 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ బిగ్ థింగ్ ఫర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ టు పెర్ఫార్మ్. సో ఇందుకని ఈ ప్రాసెస్ ని చిన్నది చేయడానికి వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఇస్, whenever a user logins, a user buffer is created. సో ఇప్పుడు రామ్ అనే యూజర్ లాగిన్ అయిన వెంటనే రామ్స్ యూజర్ బఫర్ ఈస్ క్రియేటెడ్. సో ఈ రామ్స్ యూజర్ బఫర్ లో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్? ఇన్ దిస్ యూజర్ బఫర్
all authorization data. సో ఈ యూజర్ కి ఉన్న ఆథరైజేషన్ డేటా మొత్తం కూడా ఈ యూజర్ బఫర్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్. సో వెన్ దిస్ యూజర్ లాగిన్స్, the system pulls all the authorization data to user buffer. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇఫ్ రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కాల్డ్ పిఎఫ్సిజి, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఇన్ టు డేటాబేస్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు యూజర్ బఫర్. ఒకవేళ యూజర్ బఫర్ లో ఆ ఆథరైజేషన్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అలౌ ద యాక్సెస్. ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఆర్ యూజర్ బఫర్ లో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కి ఆథరైజేషన్ లేకపోతే ఇమీడియట్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు షో అన్ ఎర్రర్ దట్ యు ఆర్ నాట్ ఆథరైజర్. ప్రీవియస్ గా అన్ని ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ని చూడకుండా ఓన్లీ ఒక యూజర్ బఫర్ లో ఆ యూజర్ కున్న యాక్సెస్ మాత్రమే చెక్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ హౌ ద యూజర్ బఫర్ ఈస్ యూస్ఫుల్. Then you can say I am using a user id where I am having full access. Then what is the use of user buffer? That's a valid question. మీకు ఉన్న యూజర్ ఐడీస్ కి ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అందరికి కూడా SAP_all SAP_new కి యాక్సెస్ ఉంది. మీన్స్ ఈ 1,60,000 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కి యాక్సెస్ ఉంది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ యూజర్ బఫర్ ఫర్ అస్? సో మీ సినారియోలో ఇట్ మే నాట్ బి యూస్ఫుల్, బట్ వెన్ యూ గో టు రియల్ టైమ్, నాట్ everyone is going to have full access. అందరికి ఫుల్ యాక్సెస్ ఉండదు. సో జనరల్ గా చాలా తక్కువ మందికి మాత్రమే ఫుల్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ యూజర్ 95% ఆఫ్ ద SAP యూజర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ యాక్సెస్. మీ సిస్టమ్ లో ఉన్న 95% ఆఫ్ యూజర్స్ కి లిమిటెడ్ యాక్సెస్ మాత్రమే ఉంటుంది. దేర్ విల్ బి వెరీ 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 ఫ్యూ పీపుల్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ full access in your SAP system. So user buffer ఎలా పనిచేస్తుంది? when a user logins, a user buffer will be created. when a user log off, then the user buffer will be deleted. అదేమి సిస్టమ్ స్టోర్ చేసుకోరా యూజర్ బఫర్ ని, ఎప్పటికప్పుడు క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. యూజర్ లాగౌట్ అయిన వెంటనే డిలీట్ చేసేసుకుంటుంది. దట్స్ వై ద డెఫినిషన్ ఈస్ ఏ టెంపరరీ మెమరీ క్రియేటెడ్ when the user logins and deleted when the user logouts. So this is the definition of the user buffer. So any doubts? అర్థమైందా కాన్సెప్ట్ ఇది? So if you understood this concept, I will give you a scenario. You should explain me now. Is it clear for everyone? రైట్. సో యూజర్ బఫర్ లో మనకి కామన్ గా వచ్చే ఒక ఇష్యూని నేను రైస్ చేస్తాను. యూ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ ద సినారియో. ద సినారియో ఈస్ దేర్ ఈజ్ ఏ ఫినాన్స్ మేనేజర్. సో రామ్ అనే ఫినాన్స్ FI కన్సల్టెంట్ ఉన్నారు. హీ ఈస్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ యాక్సెస్ ఫర్ 20 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్. ఓకే. So this RAM user has logged in into the SAP system at 9 a.m. So after he logins into SAP system, he has raised a request stating that he need access for new transaction codes. సో కొన్ని న్యూ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ కి యాక్సెస్ కావాలి అని అడిగారు. దట్ ఈస్ 21st ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్, 22nd ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ అండ్ 23rd ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్. ఒక 3 న్యూ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కి యాక్సెస్ అడిగాడు. సో యూ సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్ సో seen this ticket at 10 a.m. and given access and closed that particular ticket. So మీరు ఆ టికెట్ ని క్లోజ్ చేస్తారు. వాట్ యు ఆర్ స్టేటింగ్ టు దిస్ FI కన్సల్టెంట్ స్టేటింగ్ దట్ we have given you access for these 3 transaction codes, please check it ani you are going to close the ticket. But again immediately and at 10:30 a.m. the same FI consultant is going to reopen the ticket and states that he is not able to access the new T codes. సో మీరు ఈ 3 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కి యాక్సెస్ ఇచ్చా అని చెప్పారు. బట్ వెన్ ఐ చెక్ ఐ ఆమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎగ్జిక్యూట్ టు
ఎగ్జిక్యూట్ దీస్ 3 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ అని మళ్ళీ టికెట్ ని రీఓపెన్ చేస్తారు. సో నౌ వాట్ డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ బై దిస్ సినారియో అండ్ వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్? సో దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటిది ఈ సినారియోకి? సో ఫస్ట్లీ, did you understand the scenario? So Teja, Srikanth, Raghu, Naidu, who is going to, మీకు ఏమర్థమైందో అని చెప్పండి. ఎనీవన్? యా సార్, మళ్ళీ తను లాగౌట్ చేస్తే అది బఫర్ కాబట్టి మళ్ళీ యాక్సెస్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో లాగ్ ఆఫ్ చేసి లాగ్ ఆఫ్ చేస్తే మళ్ళీ అవ్వదు కదా సార్ బఫర్ అని. ఓకే, సో మీరు ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నారు కొంచెం క్లియర్గా కంప్లీట్గా చెప్పండి. వాట్ యు ఆర్ థింకింగ్ ఈస్ కరెక్ట్ బట్ ద వే యూ ప్రజెంట్ మస్ట్ బి చేంజ్. ఒకసారి కంప్లీట్గా చెప్పండి. సో సో యూజర్ బఫర్ అన్న కాన్సెప్ట్ వదిలేయండి. సింపుల్ థింగ్ నేను అడుగుతుంది ఏంటంటే, మీరు యాక్సెస్ ఇచ్చారు, ఈ యూజర్ కి యాక్సెస్ రాలేదు. సో మీరు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఈ సినారియోలో? మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి? The simple solution is just ask that FI consultant just log off from your system and log in. So log off చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? Old user buffer will be deleted. సో ఓల్డ్ యూజర్ బఫర్ లో ఏ డేటా ఉంటుంది? ఓన్లీ దిస్ 20 టీ కోడ్స్ కి యాక్సెస్ మాత్రమే ఉంటుంది. అండ్ మళ్ళీ లాగిన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? న్యూ యూజర్ బఫర్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. సో న్యూ యూజర్ బఫర్ లో ఏముంటుంది? దిస్ 23 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఆథరైజేషన్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద యూజర్ బఫర్. దిస్ ఈస్ కామన్లీ రైజ్డ్ కన్సల్టెడ్. మనం యాక్సెస్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా చాలా మంది మాకు యాక్సెస్ రాలేదని మళ్ళీ టికెట్స్ ని రైజ్ చేస్తారు. ఆ టైంలో మీరు చెప్పాల్సింది ఒకటే, జస్ట్ లాగ్అవుట్ ఫ్రమ్ యువర్ అకౌంట్ అండ్ లాగిన్, అంతే. సో రీజాయిన్ ద ఎస్ఏపి వన్స్ అగైన్. ఒకసారి లాగౌట్ అయి లాగిన్ అవ్వండి, యూ విల్ బి గెటింగ్ ద యాక్సెస్. మనం వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన సొల్యూషన్ అది. బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం జరుగుతుందో మనకి తెలుసు. వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్? ఓల్డ్ యూజర్ బఫర్ విల్ బి డిలీటెడ్ అండ్ న్యూ యూజర్ బఫర్ విల్ బి డన్. సో ఇక్కడ ఓల్డ్ యూజర్ బఫర్ లో ఎందుకు ఈ 3 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ అప్డేట్ అవ్వలేదు? ఎందుకంటే ఈ ఓల్డ్ యూజర్ బఫర్ అన్నది 9 AM కి ఓపెన్ అయింది. బట్ మనం న్యూ యాక్సెస్ ఎప్పుడు ఇచ్చాం? 10 AM కి ఇచ్చాం. సో వీ నీడ్ టు రీసెట్ ద యూజర్ బఫర్. సో యూజర్ బఫర్ ని రీసెట్ ఎలా చేయగలం? సింపుల్ థింగ్, ఆస్క్ దట్ పర్టికులర్ యూజర్ టు లాగ్ అవుట్ అండ్ లాగిన్, అంతే. So this is the simple solution we are having, and we are also having a transaction code for user buffer, that is SU56 is the transaction code. Okay, సో చూద్దాం SU56 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఎలా ఉంటుందో. ఈ స్టాండర్డ్ యూజర్ ఐడిని ట్రై చేయొద్దు, బికాస్ SAP_all ఉంది. సో మొత్తం ఆథరైజేషన్ డేటా లోడ్ అవడానికి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. అందుకని ఏదైనా లిమిటెడ్ గా యాక్సెస్ ఉన్న వాటిని చూసుకుందాం. సో ఫస్ట్లీ ఒక యూజర్ ఐడిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా, and for this user I am assigning a role or profile. Yeah, just a second. So see, I am assigning some customized roles, and I can even assign some standard roles also, no issue. So I have assigned some standard roles and some standard profiles. So automatic ga roles assign cheste profiles kuda vachestayi, and save the data here. Now what I will be doing is I will log in with this particular user ID.
test 75469. So let me once check. ఈ user కి మళ్ళీ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి SU56 కి. I forgot it. So go to PFCG, create a role Z underscore test 75469 single role. So SU56 అనే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. T code is SU56. This is to analyze the user buffer and assign it to the user. So just generate the role. So ఎలాంటి కస్టమైజేషన్స్ అవసరం లేదు, ఫుల్ ఆథరైజేషన్ ఇచ్చేయండి and generate this. So 75469, I think this is the user. Yes, exactly. Do the user comparison. Now ఈ యూజర్ ఐడితో లాగిన్ అవ్వండి ఇప్పుడు. So log in with this user id. User id is test 75469 and the password is welcome@123. So kada right. I will once reset the password మర్చిపోయినట్టున్నా. So go to SU01. So simple గా ఇక్కడికి వెళ్ళిపోండి and just generate a password. So this is the password. I will just copy it, save the data, password change. So reset the password. So I am resetting the password and save this. Now I am executing the transaction code called SU56. So by executing this one, I can see the user buffer of this user. So ఈ user కి total ఎన్ని authorizations కి access ఉంది? 74 authorizations. These are the classes and these are the objects which you are having access. You cannot see the transaction codes. So transaction code chudali anna we are having an option. In this user buffer only select the object name called S underscore T code. So then T codes to check the transaction codes. It execute cheste. You can see individually what are the టీ కోడ్స్ అవైలబుల్. వన్ బై వన్ ఇలా చూసుకోవచ్చు. ఒక రోల్లో SU01 SU01D ఇలాగా స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇట్స్ ఎ లాంగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో దేర్ ఈస్ ఎ వే వేర్ యూ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, so this is what about the user buffer. How to check? This is how we can check the user buffer. మీ స్టాండర్డ్ యూజర్ నుంచి కూడా యూజర్ బఫర్ తీయచ్చా అంటే ఎస్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్, బట్ ఇంత క్విక్ గా అయితే జనరేట్ అవ్వదు. ఐ విల్ షో ఇట్. సో ఇదే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ని ఫుల్ యాక్సెస్ ఉన్న యూజర్ ఐడి నుంచి ట్రై చేస్తాను. సో సో నేను ఈ యూజర్ ఐడి నుంచి కూడా SU56 ట్రై చేయొచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు జనరేట్ ద రిపోర్ట్. కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఆథరైజేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఒక ఫుల్ ఆథరైజేషన్ ఉన్న యూజర్ కాబట్టి ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కి యాక్సెస్ ఉంది? 3683 ఆబ్జెక్ట్స్ కి యాక్సెస్ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద యూజర్ బఫర్. ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఈ కాన్సెప్ట్ లో? ఎనీవన్? Right then.
ఒక స్మాల్ కాన్సెప్ట్ చెప్పి ఇంకా ఎండ్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ కస్టమైజ్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. హౌ టు క్రియేట్ ఏ కస్టమైజ్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ అన్న టాపిక్ చెప్పి I will end the today's session. So, to create a customized transaction code. So, ఇప్పుడు వరకు what are we doing? We are using the standard transaction code. Standard transaction codes ని మనం యూస్ చేస్తున్నాం, or we are restricting the access for the standard transaction codes. But there is a option to create a customized transaction code, and the T code to create a customized T code is SHD0. Enter the transaction code SHD0 to create a customized T code. When I execute this one, so here you should be giving some standard transaction code. So note a point that to create a customized transaction code, we require a standard T code. సో మీరు ఒక యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి ఒక కస్టమైజ్డ్ టీ కోడ్ ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే దానికి ఫస్ట్ వి రిక్వైర్డ్ ఏ రిఫరెన్స్ స్టాండర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. నోట్ ఏ పాయింట్ దట్ మనకి ఎస్ఏపి సిస్టంలో ప్రతి యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి ఒక స్టాండర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఉంటుంది. వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ కస్టమైజ్డ్ ట్రీ కోడ్ బై యూజింగ్ దట్. సో ఫర్ సపోజ్ I want a customized T code for user maintenance. So what is the standard transaction code for user maintenance? SU01. So ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ వేరియంట్ లో you can give your customized T code, like I am giving Z underscore user01 is the customized T code I want to create. Simply go for the create option. So just go for the create option. Okay, right. Okay, so system is not allowing to create a customized transaction code. So ఇలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? So close all these things. I will switch to another system. So transaction code is SHD0. So here I can create a customized transaction code. So the reference I am taking is SU01, and the customized T code I want to create is Z underscore SU01 is the customized transaction code I want to create. Okay. Okay, right. So ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ రేపు చేద్దాము బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ పర్మిషన్స్ టు డూ. 1 సెకండ్, ఒక్క లాస్ట్ ట్రై చేసి ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ నాట్ పాసిబుల్ వీ విల్ డూ ద కస్టమైజ్డ్ ఆథరైజేషన్ టీ కోడ్ రేపే చేద్దాం. Yes, it is happening. We will do the task here.
So firstly, so here the transaction code is SHD0. So in the transaction field, give the T code which you want to customize. In the transaction variant, give the customized T code which you want to create. So నేను క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్న కస్టమైజ్డ్ T code నేమ్ ఏంటిది? Z underscore user 01. So after giving this one, I am going for the create option. It is going to redirect you to SU01. ఇక్కడ ఏదో ఒక ఐకాన్ ని జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఫస్ట్లీ ఇక్కడ మీకు కనిపించే ఫీల్డ్స్ ని చూపిస్తుంది. వాట్ ఆర్ ద టూ ఫీల్డ్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్? యూజర్ అండ్ అలియాస్. సో నేను క్రియేట్ చేసే కస్టమైజ్డ్ టీ కోడ్ లో ఐ డోంట్ వాంట్ ద అలియాస్ ఫీల్డ్, సో ఐఎమ్ మార్కింగ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇన్విజిబుల్. ఆఫ్టర్ దట్ గో ఫర్ ద మెనూ ఫంక్షన్, go for the menu bar. So SU01 is for user maintenance. So user ni expand cheyandi. You can see all the things. So user to unde actions anni meeku kannistayi. So I want only create and display option, ఈ రెండు మాత్రమే నాకు కనిపించాలి, మిగిలిన ఆప్షన్స్ ఏమీ వద్దు. సో ఐ డోంట్ వాంట్ ద చేంజ్ ఆప్షన్, ఐ డోంట్ వాంట్ కాపీ ఆప్షన్, ఐ డోంట్ వాంట్ డిలీట్ ఆప్షన్, ఐ డోంట్ వాంట్ లాక్ ఆప్షన్, ఐ డోంట్ వాంట్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ ఆప్షన్. ఈ ఆప్షన్స్ ఏమి నాకు వద్దు. నా కస్టమైజ్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ లో నాకు కావాల్సిన ఓన్లీ టూ ఆప్షన్స్ ఏంటంటే క్రియేట్ అండ్ డిస్ప్లే. ఓకే, జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్ and so go for exit and save option. సో ఇలాగా మీరు ఏవైతే చేంజెస్ చేశారో అవన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. నౌ జస్ట్ సేవ్ ద డీటెయిల్స్. సేవ్ బటన్ హిట్ చేసిన తర్వాత గో ఫర్ ద లోకల్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, అండ్ సేవ్ ద డీటెయిల్స్. సో ట్రాన్సాక్షన్ వేరియంట్స్ ఆర్ సేవ్డ్. ఆ తర్వాత జస్ట్ కమ్ బ్యాక్ హియర్ అండ్ గో ఫర్ ద go to in the go for create transaction variant or create variant transaction. వెళ్ళి create the transaction code. సో మీరు ఇచ్చిన customized transaction code నేమ్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. What is the customized transaction code name we have given? Z underscore user 01 is the customized T code and give a text. Okay, customized T code for user maintenance. After that, select the thing called transaction with variant and execute this one. So మీకు ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ క్రియేట్ అయ్యే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ విచ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద రిఫరెన్స్. సో ఏ జియుఐకి సపోర్ట్ చేయాలి మీరు క్రియేట్ చేయబోయే న్యూ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్? ఇట్ షుడ్ సపోర్ట్ HTML, జావా అండ్ విండోస్, మూడు కూడా సపోర్ట్ చేయాలి. And save the details here and again go for local objects and the transaction code Z underscore user 01 save. So we have successfully created a ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. సో ఇప్పుడు మనం ఇది కరెక్ట్ గా చేసామో లేదా, మన ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ క్రియేట్ అయిందో లేదా చెక్ చేద్దాం. సో ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఈస్ Z underscore user 01 is the transaction code. So check here. So మనకి అలియాస్ అనే ఫీల్డ్ కనిపిస్తుందా? లేదు. ఐకాన్స్ లో మనకి క్రియేట్ అండ్ డిస్ప్లే కాకుండా మిగిలినవి ఏమైనా కనిపిస్తున్నాయా? చేంజ్, డిస్ప్లే, లాక్, అన్లాక్, డిలీట్ ఇవన్నీ ఏమైనా కనిపిస్తున్నాయా? నాట్ అట్ ఆల్. So our implementation is successful. We have successfully created a customized transaction code. Okay, is it clear? అర్థమైందా అందరికి? Right then, I think these topics are enough. So tomorrow we will be doing the customized authorization followed by the
ఆర్ఎఫ్సి కనెక్షన్. మీకు ఈ వీకెండ్ చాలా ప్రాక్టికల్ ఉంది చేయాల్సింది. ఓకే, సో మేక్ ఏ ఫ్రీ టైం ఫర్ దిస్ వీకెండ్. రేపు కస్టమైజ్డ్ ఆథరైజేషన్స్ చేసి ఆర్ఎఫ్సి చేస్తా, లేకపోతే కస్టమైజ్డ్ ఆథరైజేషన్ అన్నది మండే అయినా చేయొచ్చు, నో హర్రీ ఫర్ దట్, తర్వాత అయినా చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ రేపు ఆర్ఎఫ్సి నేర్పిస్తాను, we will look into it. మీకు ఆర్ఎఫ్సి చేయడానికి ఐ థింక్ యూ ఆర్ ఓన్లీ హ్యావింగ్ వన్ సిస్టమ్ రైట్ నో. ఓకే, సో వీ విల్ గో విత్ ద కస్టమైజ్డ్ ఆథరైజేషన్, ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ లాకింగ్, ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఉన్నాయి, ఇవన్నీ చేద్దాం రేపు. ఓకే రైట్, ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నౌ ఇన్ టుడేస్ టాపిక్. So we have discussed about user buffer, default data, how to create a customized transaction code. ఈ టాపిక్స్ లో ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే you can ask me, or else I will be ending the session. Right then, we will be meeting tomorrow at the same time. Have a nice day everyone.